you write letter for DELF A1 and A2 examination, these are the most common sentences that you can write in any letter. So we are having 3 such levels. So today we are going to have level 1 type of sentences for letter writing. Let's have the first sentence. I received J'ai reçu your letter. votre lettre. I received your letter. J'ai reçu votre lettre. J'ai reçu votre lettre. J'ai reçu votre lettre. I received J'ai reçu your email. votre email. I received your email. J'ai reçu votre email. J'ai reçu votre email. J'ai reçu votre email. I received J'ai reçu the documents. les documents. I received the documents. J'ai reçu les documents. J'ai reçu les documents. J'ai reçu les documents. I received J'ai reçu your message. votre message. I received your message. J'ai reçu votre message. J'ai reçu votre message. J'ai reçu votre message. I sent J'ai envoyé the report. le rapport. I sent the report. J'ai envoyé le rapport. J'ai envoyé le rapport. J'ai envoyé le rapport. I sent J'ai envoyé the files. les fichiers. I sent the files. J'ai envoyé les fichiers. J'ai envoyé les fichiers. J'ai envoyé les fichiers. I sent J'ai envoyé the details. les détails. I sent the details. J'ai envoyé les détails. J'ai envoyé les détails. J'ai envoyé les détails. I sent J'ai envoyé your request. votre demande. I sent your request. J'ai envoyé votre demande. J'ai envoyé votre demande. J'ai envoyé votre demande. I met J'ai rencontré the team. l'équipe. I met the team. J'ai rencontré l'équipe. J'ai rencontré l'équipe. J'ai rencontré l'équipe. I met. J'ai rencontré with the client. le client. I met with the client. J'ai rencontré le client. J'ai rencontré le client. J'ai rencontré le client. J'ai rencontré le client. I met
J'ai rencontré the manager. le manager. I met the manager. J'ai rencontré le manager. J'ai rencontré le manager. J'ai rencontré le manager. I completed J'ai complété the task. la tâche. I completed the task. J'ai complété la tâche. J'ai complété la tâche. J'ai complété la tâche. I completed J'ai complété the form. le formulaire. I completed the form. J'ai complété le formulaire. J'ai complété le formulaire. J'ai complété le formulaire. I completed J'ai complété the review. l'examen. I completed the review. J'ai complété l'examen. J'ai complété l'examen. J'ai complété l'examen. I attended J'ai assisté the meeting. à la réunion. I attended the meeting. J'ai assisté à la réunion. J'ai assisté à la réunion. J'ai assisté à la réunion. I attended J'ai assisté the conference. à la conférence. I attended the conference. J'ai assisté à la conférence. J'ai assisté à la conférence. J'ai assisté à la conférence. I attended J'ai assisté the seminar. au séminaire. I attended the seminar. J'ai assisté au séminaire. J'ai assisté au séminaire. J'ai assisté au séminaire. I contacted you Je vous ai contacté yesterday. hier. I contacted you yesterday. Je vous ai contacté hier. Je vous ai contacté hier. Je vous ai contacté hier. I contacted J'ai contacté the office. le bureau. I contacted the office. J'ai contacté le bureau. J'ai contacté le bureau. J'ai contacté le bureau. I contacted J'ai contacté the supplier. le fournisseur. I contacted the supplier. J'ai contacté le fournisseur. J'ai contacté le fournisseur. J'ai contacté le fournisseur. I discussed J'ai discuté the issue. du problème.
I discussed the issue. J'ai discuté du problème. J'ai discuté du problème. J'ai discuté du problème. I discussed J'ai discuté the details. des détails. I discussed the details. J'ai discuté des détails. J'ai discuté des détails. J'ai discuté des détails. I discussed J'ai discuté the project. du projet. I discussed the project. J'ai discuté du projet. J'ai discuté du projet. J'ai discuté du projet. I resolved J'ai résolu the problem. le problème. I resolved the problem. J'ai résolu le problème. J'ai résolu le problème. J'ai résolu le problème. I resolved J'ai résolu the issue. la question. I resolved the issue. J'ai résolu la question. J'ai résolu la question. J'ai résolu la question. I resolved J'ai corrigé the error. l'ourou. I resolved the error. J'ai corrigé l'ourou. J'ai corrigé l'ourou. J'ai corrigé l'ourou. I signed J'ai signé the agreement. l'accord. I signed the agreement. J'ai signé l'accord. J'ai signé l'accord. J'ai signé l'accord. I signed J'ai signé the papers. les papiers. I signed the papers. J'ai signé les papiers. J'ai signé les papiers. J'ai signé les papiers. I reviewed J'ai examiné the proposal. la proposition. I reviewed the proposal. J'ai examiné la proposition. J'ai examiné la proposition. J'ai examiné la proposition. I reviewed J'ai examiné the report. le rapport. I reviewed the report. J'ai examiné le rapport. J'ai examiné le rapport. J'ai examiné le rapport. I reviewed J'ai examiné the contract. le contrat. I reviewed the contract. J'ai examiné le contrat. J'ai examiné le contrat. J'ai examiné le contrat. I followed up J'ai fait un suivi
On your request. do votre demande. I followed up. On your request. J'ai fait un suivi de votre demande. J'ai fait un suivi de votre demande. J'ai fait un suivi de votre demande. Subscribe now if you have not done it. All these sentences are the sentences which you can use in any of the letter or essay. I followed up J'ai fait un suivi with the client. avec le client. I followed up with the client. J'ai fait un suivi avec le client. J'ai fait un suivi avec le client. J'ai fait un suivi avec le client. I followed up J'ai fait un suivi on the issue. du problème. I followed up on the issue. J'ai fait un suivi du problème. J'ai fait un suivi du problème. J'ai fait un suivi du problème. I visited J'ai visité the office. le bureau. I visited the office. J'ai visité le bureau. J'ai visité le bureau. J'ai visité le bureau. I visited J'ai visité the site. le site. I visited the site. J'ai visité le site. J'ai visité le site. J'ai visité le site. I visited J'ai rendu the customer. visité au client. I visited the customer. J'ai rendu visiter au client. J'ai rendu visiter au client. J'ai rendu visiter au client. I waited J'ai attendu for your reply. votre réponse. I waited for your reply. J'ai attendu votre réponse. J'ai attendu votre réponse. J'ai attendu votre réponse. I waited J'ai attendu for the confirmation. la confirmation. I waited for the confirmation. J'ai attendu la confirmation. J'ai attendu la confirmation. J'ai attendu la confirmation. I waited J'ai attendu for your approval. votre approbation. I waited for your approval. J'ai attendu votre approbation. J'ai attendu votre approbation. J'ai attendu votre approbation. Thanks for watching. Subscribe now.